Good morning, students. Welcome to the next section of our subject, that is Railway and Harbour Engineering. In our today's session, we are going to complete the remaining portion of our chapter number 3, that is Signaling and Interlocking. And then after, we are going to proceed with our chapter number next, that is soil stabilization, and how we are going to maintain the whatever the railway tracks that we have, what type of earthwork we need to we are going to prepare for the installation or for the mounting that particular railway tracks on a ballast and all that things. So we are going to start our unit number that is second after the finishing of the unit number 2. But before proceeding towards that point, I have to give some important instruction for you. This is very much important for you. That is regarding the referral portal. Okay, so just give me a minute. I will share the full information of this portal with you. Okay, so as you can see on the screen, this is our referral portal. Okay, our college referral portal. As you can see, student referral portal. The website is referral.sweri.ac.in. The website is referral.sweri.ac.in. Now, what this referral portal provides us? What this referral portal will provide us? So this referral portal basically we are providing you the facility. If you have any contacts for the engineering aspiring students, okay, maybe in your relatives or maybe in your friend circle, okay, so you can approach such students if they are interested to take the admission to the engineering section, okay, apart from computer science branch, okay, for electronics, for civil, for mechanical, for electrical engineering. So apart from computer science engineering branch, if the students are interested in electronics, civil, mechanical, or the electrical branch at our institute, so you can make the registration of such students, engineering aspiring students, on this particular portal. This portal was created by our college, that is Sweri College of Engineering student referral portal. Okay, this is for the admission 22-23. So if you have any person who is in contact with you, he is engineering aspiring student or she is engineering aspiring student, she wants to take admission to the engineering in the in our institute apart from CSE branch, then you can refer such students and you can input their data into this portal. So what benefit you are getting? So if you are referring such student and if you are inputting their data at first in this particular portal, then you will get benefit of rupees 2,000 per student. You will get the benefit of rupees 2,000 per student. Okay, rupees 2,000 per student इतकं तुम्हाला benefit मिळणार आहे if it is within Maharashtra state. If it is other than Maharashtra state, that is OMS student, then you will get rupees 5,000 per student. Okay, so those who are from outside of Maharashtra state, okay, if the student is from outside of Maharashtra, that is OMS student, like Jammu and Kashmir, Ladakh, from such a region, if the students are there, then they will get rupees 5,000 per student. Okay, आता हा जो काय तुम्हाला रेफरल पोर्टल द्वारे बेनिफिट मिळणार आहे, इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे, हा इन्सेंटिव्ह हा तुमच्या डायरेक्टली जो तुमचा बेनिफिशियरी अकाउंट असणार आहे, ठीक आहे, त्यामध्ये ऍड होणार आहे. आता तुम्ही फायनल इयरला आहात, तुम्ही म्हणताल सर आता आम्ही कसं करणार आहोत, कारण आम्ही तर आता पासआउट होणार आहोत 2 महिन्यामध्ये, ठीक आहे. सो तुम्ही जरी पासआउट होणार असले आणि तुमच्या कॉन्टॅक्ट थ्रू जर एखादं ऍडमिशन आलं, तर तुम्हाला त्याचा बेनिफिट 2,000 रुपये तुमच्या बँक अकाउंटला ट्रान्सफर केले जातील. जरी तुमचं कॉलेज संपलं असेल, तुम्ही पासआउट झाला असाल तरी सुद्धा, ठीक आहे. मग ही स्कीम कशाला ऍप्लिकेबल आहे? ही स्कीम सध्या तरी फक्त फर्स्ट इयरच्या ऍडमिशन साठी ऍप्लिकेबल आहे. म्हणजे जर तुम्ही फर्स्ट इयरचं ऍडमिशन जर इन्स्टिट्यूट मध्ये आणलं तुमच्या कॉन्टॅक्ट मधलं, ठीक आहे, तर त्याचा बेनिफिट तुम्हाला मिळू शकतो. आणि दुसरी अट अशी आहे की तो अदर दॅन CSE असला पाहिजे, ठीक आहे. ऑलरेडी कॉम्प्युटर सायन्स इंजिनिअरिंग this scheme is not applicable, okay, for
if the student is interested to take the admission to CSE. If he is interested to take admission other than CSE, then you will get benefited. मग हे कसं यूज करायचं आहे, तर तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला ही जी लिंक असणार आहे referral.sweri.ac.in. ठीक आहे, ही जी लिंक आहे तुम्ही बघू शकता, referral.sweri.ac.in. ठीक आहे, इतके शब्द टाकल्यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीची स्क्रीन ओपन होईल तुमच्या मोबाईलमध्ये किंवा तुमच्या लॅपटॉपमध्ये. ओपन झाल्यानंतर जरी तुमचं यापूर्वी रेफरल पोर्टलला रजिस्ट्रेशन असेल ते त्या वर्षासाठी होतं, आता तुम्हाला नवीन रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. ठीक आहे, सो इथे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे न्यू युजर रजिस्ट्रेशन म्हणून, जे तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकताय ना, न्यू युजर रजिस्ट्रेशन, यावरती तुम्हाला काय करायचं आहे, क्लिक करायचं आहे. आता क्लिक केल्यानंतर पुढे स्क्रीन ओपन झाली बघा, युजर रजिस्ट्रेशन. ठीक आहे, मग युजर रजिस्ट्रेशन मध्ये इथे तुम्हाला पहिल्यांदा तुमचं कॉलेज सिलेक्ट करायचं आहे, वेदर यू आर फ्रॉम स्वेरिज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, वेदर यू आर फ्रॉम स्वेरिज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पॉलिटेक्निक, whether you are from Swedish College of that is Swedish Institute of Pharmacy and Pharmacy Polytechnic. तुम्ही नेमके कोणत्या इन्स्टिट्यूटशी बिलॉंग करताय तो करेक्ट इन्स्टिट्यूट तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. एक मिनिट स्टुडंट्स. ओके, तर तुम्हाला इथे तुम्हाला आधी सर्वप्रथम कॉलेज सिलेक्ट करायचं आहे तुमचं रजिस्ट्रेशन करता. त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचा PRN नंबर रजिस्ट्रेशन करायचा आहे, PRN नंबर रजिस्ट्रेशन करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथे तुमचा जो कॉलेजचा ईमेल आयडी आहे तो ईमेल आयडी तिथे पुटअप करायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा पासवर्ड सेट करायचा आहे, ABCXYZ जो काय असेल तो, आणि त्यानंतर रजिस्टर म्हणून क्लिक करायचं आहे. तुम्ही ज्यावेळेस रजिस्टर म्हणून क्लिक करताल तुमच्या ईमेलला एक ऍक्टिव्हेशन लिंक येईल बघा. ठीक आहे, तुमच्या ईमेलला एक लिंक ईमेल येईल तुम्हाला की तुमचं रजिस्ट्रेशन हे सक्सेसफुल झालंय आणि ऍक्टिव्हेशन साठी पुढची प्रोसेस दिलेली असते. ठीक आहे, मग तुमचं एकदा रजिस्ट्रेशन झालं की त्यानंतर परत तुम्हाला इथे तुमचा रजिस्टर्ड ईमेल आयडी जो तुम्ही रजिस्ट्रेशन करताना टाकला होता तो ईमेल आयडी इथे द्यायचा आहे. त्यानंतर तिथे पासवर्ड टाकायचा आणि लॉग इन करायचंय. लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्ही ज्या स्टुडंटचं इथे रेफरन्स देणार आहात की जो विद्यार्थी आपल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी इच्छुक आहे अदर दॅन CSE, अशा स्टुडंटची माहिती तुम्हाला तिथे इनपुट करायची आहे. ठीक आहे, अशा स्टुडंटची माहिती तुम्हाला तिथे इनपुट करायची आहे. ही इनपुट करायची केल्यानंतर ते ऑटोमॅटिक रेकॉर्ड आम्हाला बॅकएंडला फेच होतो की कोणत्या स्टुडंटनी कोणत्या स्टुडंटचा रेफरन्स दिलेला आहे, कोणत्या डेटला, कोणत्या टाइमला आणि किती सेकंद, अगदी तिथपर्यंत तो डेट आपण फेच करू शकतो. कारण ही जी सिस्टीम आहे ही फर्स्ट सिस्टीम अशा पद्धतीने बिल्टअप केलेली आहे, कारण असं होतं बऱ्याच वेळेस की एका विद्यार्थ्याचा रेफरन्स 2 विद्यार्थी देतात. म्हणजे तुमच्या डिव्हिजन मधून सपोज एक 12वी एक इंजिनिअरिंग साठी ऍस्पिरंट स्टुडंट आहे, त्याच विद्यार्थ्याची डिटेल्स 4 लोकांनी भरले. मग तुम्ही म्हणताल सर हे 4 मी आधी भरलंय, हे कसं कळणार आहे? तर आपल्याकडे सिस्टीमच तशी बिल्डअप केलेली. तुम्ही ज्या वेळेस त्या स्टुडंटचे रेकॉर्ड इनपुट करताल सिस्टीम मध्ये त्याच वेळेस तो ऑटो कॅप्चर होतो लगेच, अगदी डेट टाइम इन सेकंड ऑल्सो कॅप्चर होतो. त्यामुळे ज्यांना पहिल्यांदा त्या स्टुडंटचं पोर्टलवरती रजिस्ट्रेशन केलेलं असेल, ठीक आहे, ऍज अ रेफरी म्हणून, ठीक आहे, त्याच विद्यार्थ्यांना त्याचा बेनिफिट मिळणार आहे. अदरवाईज एका स्टुडंटचं 4 लोकांनी केलंय तर 4 लोकांना त्याचा बेनिफिट मिळणार नाही. ज्यांना पहिल्यांदा केलेलं आहे, ठीक आहे, त्यालाच त्याचा बेनिफिट मिळणार आहे. क्लिअर आहे सर्वांना? सो हे रेफरल पोर्टल आहे. मागच्या वर्षी सुद्धा अराउंड 70,000 अमाऊंट आपण डिस्बर्स केलेली आहे, म्हणजे जवळपास एक 35 ते 40 विद्यार्थ्यांचं जे 35 ते 40 विद्यार्थ्यांना या रेफरल पोर्टलचा बेनिफिट मिळालेला आहे. हे एक प्रकारचा तुम्हाला इन्सेंटिव्ह मिळतोय डिअर स्टुडंट्स. त्यामुळे तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे कोणी 12वीचे स्टुडंट्स आहेत, जे इंजिनिअरिंग साठी ऍस्पिरंट आहेत, इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेण्यासाठी अपार्ट फ्रॉम CSE, ठीक आहे, अशा विद्यार्थ्यांची इन्फॉर्मेशन तुम्ही इथे इनपुट करू शकताय आणि त्या विद्यार्थ्याचं ऍडमिशन कन्फर्म झालं इन्स्टिट्यूट मध्ये, त्या विद्यार्थ्याचं ऍडमिशन कन्फर्म झाल्यानंतर तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळतो. नाहीतर तुम्ही म्हणताल नाही सर हे इतके 10 विद्यार्थी आहेत आणि हे इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेणार आहेत आणि आम्हाला त्याचा आता बेनिफिट मिळाला पाहिजे. नाही, त्या विद्यार्थ्याचं फायनल कन्फर्मेशन ज्यावेळेस होईल ऍडमिशनचं आपल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यावेळेस त्याचा बेनिफिट तुम्हाला मिळतो. मागच्या वर्षी जवळपास 70,000च्या आसपास आपण अमाऊंट डिस्बर्स केली, म्हणजे जवळपास 35 ते 40 विद्यार्थ्यांना याचा बेनिफिट मिळालेला आहे. आणि माझी अशी अपेक्षा आहे की आपल्या क्लासमधून सुद्धा जास्तीत जास्त मुलांनी तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे कोणी इंजिनिअरिंगच्या ऍडमिशनसाठी इंटरेस्टेड स्टुडंट्स आहेत
तुमच्या लोकल रिजन मधले, कॉलनीतले, गावातले, तुमच्या फॅमिली रिलेटिव्ह मधले अशा विद्यार्थ्यांना तुम्ही आपल्या कॉलेजबद्दल थोडंसं मोटिवेट करून त्या पद्धतीने इन्फॉर्मेशन देऊन त्यांचा रेकॉर्ड हा सिस्टीम मध्ये इनपुट केला पाहिजे. इनपुट केला कारण त्याचा बेनिफिट हा तुम्हाला मिळणार आहे, तो आम्हाला नाहीये किंवा कुठल्या इन्स्टिट्यूटला नाही. पर स्टुडंट यू विल गेट ₹2000. ठीक आहे, पर स्टुडंट यू विल गेट ₹2000 फॉर दॅट. एक मिनिट सुरुच आहे सर, फाईल मध्येच ठेवा, फाईल मध्येच ठेवा. Okay, so I hope I expect maximum contribution from your end because you will get the benefit of this. तुम्हाला 2000 रुपये पर स्टुडंट हा बेनिफिट मिळणार आहे. तुम्ही 5 स्टुडंट आणले तुम्हाला त्याचे 10,000 रुपये मिळतील. अदर दॅन OMS असतील, ठीक आहे, दॅट अदर दॅन महाराष्ट्र स्टेट असतील तर तुम्हाला पर स्टुडंट ₹5000 इतका बेनिफिट आहे. त्यामुळे जे स्टुडंट्स आहेत सध्या, ठीक आहे, जे तुम्ही फायनल इयरला आहात, so you have that opportunity to get the incentives for the by putting or by giving some reference for the admission purpose. Okay, it is not like that we are just taking the names from your end and the students are get admitted and you are not get benefited for the same. No, it is not like that. Last year more than 35 students got benefit of this particular scheme. So it's a one very good scheme that our college has started. Okay, it will also give you some benefit for you also. Per student ₹2000 is not a big is not a small amount, my dear students. Okay, if you just have 5-4 students in your hand, in your contact, then you can put their referees in this particular portal. याबद्दल काही शंका आहे का कुणाला? रेफरन्स पोर्टल समजलंय सर्वांना? शीतल, प्रेरणा, श्रद्धा, अंदेसू, सत्यम, हे समजलंय का रेफरन्स पोर्टल काय आहे काय नाही आहे? त्याचे डिटेल्स तुमच्या ऑफिशियल ग्रुपवरती सुद्धा टाकलेले आहेत, व्हॉट्सअप ग्रुपवरती. ठीक आहे, त्यामुळे तुमच्या रेफरन्स मध्ये कुणी असेल, अगदी तुमच्या फॅमिली रिलेटिव्ह मधला असू द्या, कॉलनीतला मित्र असू द्या, फक्त ज्याचं रजिस्ट्रेशन पहिल्यांदा होईल त्याला त्याचा बेनिफिट मिळेल. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा एका विद्यार्थ्याचं नाव 4 विद्यार्थ्यांनी इथं सिस्टीम मध्ये टाकलेलं आहे. ज्यानं पहिल्यांदा इन्फॉर्मेशन त्याची भरलेली आहे त्याला त्याचं बेनिफिट मिळेल. ठीक आहे, त्यामुळे तुमच्याकडे जर काही आताच जर तुमच्या काही कॉन्टॅक्ट मध्ये स्टुडंट्स असतील जे इंजिनिअरिंग साठी इच्छुक आहेत, आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी इच्छुक आहेत अदर दॅन CSE, तर अशा विद्यार्थ्यांना डेटा तुम्ही यामध्ये लगेच इनपुट करू शकता आणि त्याचा बेनिफिट तुम्हाला मिळेल. 100% you will get. Though you got passed out from this institute, that amount will be transferred to your account. Okay, so don't worry about that particular benefit. की सर मिळेल का नाही, आता आम्ही पास आउट होणार आहे. नो, sure shot you will get the benefit for the same. Okay, clear? समजले सर्वांना? I hope now it is clear to everyone. काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता या संदर्भात. मयूर, सौरभ, गणेश, any questions from your end? ही जी वेबसाईट आहे ही मी तुम्हाला ऑफिशियल ही जी वेबसाईट असणार आहे ती तुमच्या ग्रुपवरती त्याचे डिटेल्स पाठवलेले आहेत. तुम्ही तुमचं रजिस्ट्रेशन करू शकता. तुम्हाला आता पाहिजे असेल तर आता लिंक मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो. एकच मिनिट. मी बघा सगळ्यांना एक मेसेज टाकला, लिंक टाकलेली आहे तुमच्या चॅट बॉक्स मध्ये, तुम्ही बघा आता. त्या लिंक वरती क्लिक केलं की तुम्ही डायरेक्टली त्या ऑफिशियल वेबसाईट वरती प्रोसीड होताल. ठीक आहे, आणि तिथे तुम्हाला तुमचं रजिस्ट्रेशन करायचं. रजिस्ट्रेशन करताना न्यू युजर रजिस्ट्रेशन म्हणून करायचं आहे. डिटेल्स भरायचे आहेत आणि त्यानंतर तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे. सुरुवातीला न्यू युजर रजिस्ट्रेशन वरती क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे. I hope everyone has understood what I told you. So this is all about the first point, that is the student referral portal from our institute. Now I will stop sharing the screen and we'll proceed for the point that we have started. Okay. I think my screen is visible to everyone now. Signaling and interlocking. Screen is visible?
Okay, so the point that we have started in our previous discussion is about the what are the different types of the signal system that we have. We have discussed the what are the objects of the signaling system. Okay, why we are going to provide the signaling system. Then classification of the signaling system in detail we have studied it. That is classification of signal system based on the function, based on the location, based on the purpose, based on the operation. Okay, and we have discussed the few types in detail also. Okay, what are the Warner signals, input signals, outer signals, home signals? All these points we have covered up in our previous session. Correct? So next we are going to start is nothing but the routing signals. Okay, few more types we are going to discuss in this. Before proceeding again towards this point, one more important instruction for everyone, that from 11th of the April, you have your ISC1 is scheduled. Okay, your ISC1 exam is scheduled. This exam we are going to carry it out through only offline mode. So please tell your friends, those who are not present in this lecture right now, that your ISC1 exam is compulsory to everyone, and we are going to conduct this ISC exam only through offline mode. You are not going to get paper for the online examination. So only through offline mode, you have to attempt your ISC1. You have to come to the college, you have to stay here for the whole ISC, all the subjects. Okay. So your ISC examination is through offline mode only. Please take a note of it and act accordingly. As far as the syllabus of our subject is considered, so we are having the syllabus of unit number 1 total, and up to the types of the signals. You are having the syllabus for our ISC1. Okay, so 1.5 units you have total. First unit is complete in all respect, and the second unit only up to the types of the signals. Okay, whatever the types that we have studied till date, acha date parent, all this I can ask the question on all these particular parts. Okay, so please take a note of it and start doing the study. If you are not there in the college premises, please join the institute maybe one day before your ISC examination. I think ISC is from 11th of April, that is from Monday. So on Sunday, I hope all the students are going to join this institute, and you are going to present for the ISC examination. Okay. ही फक्त ऑफलाईन मोड मधनच होणार आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी याच्या नोट घ्यायच्या आहे. ठीक आहे, ऑनलाईन होणार नाहीये. So this is one important instruction again with respect to the points. Now let us proceed for the next type of the signal. We called it as the routing signals. So when many branch lines diverge in the different directions from the main line, when many branch lines can divert in the different direction from the main line, it is difficult to provide the individual signal for each line. It is difficult to provide the individual signal for each line at the diverging point. So in such situations, various signals from the main line and the branch lines are fixed on the same vertical port. Various signals from the main line and from the branch line are fixed on the same vertical post. These signals are called as routing signals. Generally, signals for the main line is kept higher than those of the branch lines. Okay, now you can see these are the particular routing signals. Okay, here routing signals are. I think one student has put some doubt. Sir, what should we do since we are in our respective state? I think now some travel norms are relaxed. You please check it, and if possible for you, you can join the institute. Okay, but by following all the rules and regulations for this particular pandemic situation. Okay, if it is possible for you to join the institute, because I know few students, maybe like your case, you belongs to other state and you are coming from a long distance. So we will discuss this issue with the authorities, with the sir, and then I will let you know about this. But if the travel norms are there, if it has relaxed now,
If it is possible for you to join the institute, okay, then please join the institute, because your project work is also very important part and for which you have to remain present. Correct? So if it is possible for you to join the institute, please join it immediately. Understood? But as I told you, you have to follow all the rules and regulations which are being set up by your state government, by the state government of Maharashtra, that is for the traveling, okay, in this pandemic situation. Okay. So by obeying all those things, you can join the institute immediately if it is possible for you. So coming back to the point that we are discussing, routing signals. Now we know we are having so many sub-branch lines from where a train is going to take the diversion from the main line. There is one main line and then we are having several sub-branch lines. म्हणजे बघा एक सिंगल ट्रॅक असतो आणि सिंगल ट्रॅक नंतर आपल्याला 2, 3, 4, 5 असे वेगवेगळे ब्रँच लाईन्स दिसतात. ठीक आहे. मग जर एखाद्या अशा केसमध्ये तुम्हाला तिथे सिग्नल प्रत्येक ब्रँच लाईन वरती प्रोव्हाइड करणं सोपं नाहीये. ठीक आहे. Because it is difficult for us to install signals on each branch line. So in that case, what we are going to provide? We are going to provide such routing signals. We are going to provide such routing signals, which will give us the idea about the main line as well as the branch line and its condition. Whether it is off, the position is off, we can take our train in the forward direction, or the position is on, we have to stop there. Maybe some crossing is there. So routing signals are those signals which are provided on the main line and the branch line just to have the, what can I say, diversion of the train on the different branch lines very smoothly. Okay, so you can see in the diagram also, we are having the main line and we are having the branch lines. I will use the pointer for this. See, this is our main line, this is our branch lines. So only on this, for such cases, maybe the branch line, we are having number of branch lines. Maybe branch line number 1, branch line number 2, branch line number 3, it is connected to main line only. Branch line number 4, branch line number 5, branch line number 4, 5, etc. So we are having number of branch lines, correct? Now on every branch line, to put the signal is a difficult task. So what we can do, we can go with the routing signals. We can go with the routing signals. Okay. So here you can see routing signals are there, 4 aspects of the signals. Okay. Generally, the signal for the main line is kept higher than those of the branch lines. So suppose this is your main line signal, these are your branch line signals. Okay. These are your main line signal, this is your branch line signal. Routing signals. Then repeating signals. When the main signal is obstructed due to some structures on the curves, when the main signal is obstructed due to some structures like the curves, some signals are used to repeat the information of the main signal. Some signals are used to repeat the information of the main signal. We called it as the repeating signal. म्हणजे बघा जेव्हा कर्व वरती एखादी ट्रेन ट्रॅव्हल करत असते, कदाचित तो जो मेन सिग्नल असतो तो दिसत नाही ड्रायव्हरला, आणि काय सिग्नल्स आहेत किंवा काय इन्फॉर्मेशन आपल्याला रिसीव्ह करायची आहे ते पण आपल्याला लवकर लक्षात येत नाही. तर अशा केसमध्ये we are having the repeating signals. We are having the repeating signals. So these repeating signals, they play the same role as that of your main signal. These repeating signals are going to play the same role as that of your main signal. They will also pass on the same information that is given by the main signal. Okay, so on the curves, these repeated signals will help us to receive the information on the curves. Okay, so the signals which are provided on the curves and which are playing the same role as that of your main row signals, we call it as the repeating signals. Then calling on signals. The next type of this is nothing but the calling on signal. Okay, so what is the calling on signal? These signals are similar to the simple signal. These signals are similar to the simple signal. We have already studied about it, but they are smaller in size and they are fixed on the same post below the main signals. They are fixed on the same post below the main signals. A calling on signal permits the train to proceed with the caution. A calling on signal helps or permits a train to proceed with the caution after the train has been brought to the halt by the main signal. Okay.
or these are also useful when there is some repair and maintenance work is going on. So basically calling on signal help us to go or to take the train with the caution, to take your train with the caution. Okay. Just a minute. So this is nothing but the calling on signals. The next, the signal system we have. Okay. Next important part of this particular chapter is the signal system. As I told you, your syllabus, though it looks very simple, very short, but it is not that much. Okay. There are so many contents they have included. They have combined. Previously, you have the total 9 chapters. Now you have the 6 chapters. That means, or whatever the portion of that remaining 3 chapters, they have added it in this particular 6 chapters only. Okay. So next point, that after completing the part of the types of the signals, now let us proceed with the signaling system. आता आपण फक्त सिग्नल बघितले, जे तुम्ही बघता रोड साइडने सुद्धा, जे तुम्हाला रोडवर पण याची सिस्टीम कशी असते, सिग्नलिंगची सिस्टीम कशी असते टोटल. म्हणजे गाडी एका स्टेशनवर निघाल्यानंतर, if the train is just started his journey from station, that is suppose from Pandharpur station, and it has to reach to Miraj station, okay, near to Sangli, it has to reach to the Miraj station. So during this journey, maybe around 150 kilometers journey, during this journey, how the system of the signals is been set up by our Indian Railway organization, how the system of the signaling has been set up by our Indian Railway organization. That is the point that we are going to discuss in detail. Okay, and for that, as per our Indian Railway organization, we are having some signaling system also for that side. First signaling system is one engine only system. Second one, following the train or the time interval system. Next one, pilot guard system. Next one, the most famous one for us, that is automatic block system. Absolute block system, that we called it as space interval system. Or and last is nothing but automatic block system. म्हणजे गाडी बघा, ज्यावेळेस एका स्टेशन वरनं दुसऱ्या स्टेशन वरती ट्रॅव्हल करायला चालू होणार आहे. If the train has started its journey from one station to the other station, when it is going to take the halt, when the crossing comes, how that driver comes to know that there is a crossing in front of us? How the driver comes to know it has to take his train on the track number 1, track number 2, track number 3, whatever it may be? When he has to stop his train, how the driver comes to know? So we have the proper signaling system. Previously, we have gone through the types of signals. Okay, only types of the signals. Now we are going to complete the cycle of whole signal system. Okay. Now in that first system, one engine system. So under this system, only one engine can be on the line at any time. Only one engine can be on the line at any time. Unless this engine has returned to return, no other engine can be sent on the same line. Suitable for the small sections with one engine and one check. जुनी मेथड आहे खूप, ठीक आहे. वन इंजिन सिस्टम, ज्यामध्ये काय केलं जायचं, अंडर दिस सिस्टम ओनली वन इंजिन कॅन बी सेंट ऑन द लाईन ऍट एनी टाइम. एकच इंजिन रिलीज केलं जायचं, सेंड केलं जायचं, म्हणजे एकच ट्रेन एकाच ट्रॅक वरती ट्रॅव्हल केली जायची. आणि जोपर्यंत ही ट्रेन परत येत नाही तोपर्यंत दुसरी ट्रेन, once unless this engine has returned, no other engine can be sent on the other line. ठीक आहे. जोपर्यंत त्या रेल्वेसाठी जो इंजिन यूज केलेला होता ते इंजिन परत येत नाही किंवा ते रेल्वे परत येत नाही ट्रॅकवरती, सिंगल लाईनला हा बेसिकली प्रॉब्लेम होतो, तोपर्यंत दुसरी ट्रेन तुम्ही हे करत नाही, रिलीज करत नाही किंवा तिथून ती ट्रॅव्हल करत नाही. वन इंजिन सिस्टम नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट फॉर अस बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्निक. ओके. आता ही टेक्निक तुम्हाला कुठे बघायला भेटलेली बरं, वन इंजिनची सिस्टम? अजूनही आहे ती, असं नाही, अजूनही आहे. कोणी सांगू शकतं? Can anyone give me the example of this system? You have traveled a lot through the railways, I know. Can you give me the example of this one engine system? I will give you 3 minutes to think on, and you can tell me the answer for this.
I think no one has getting the answer for this one engine system. I think everyone has traveled a lot through the railways, and you have seen when there is a need to have the whenever there is a attachment of the railway engine, that is your locomotive with the wagons. With the wagons, there you're going to use this one engine system. That means only engine is going to travel in one direction on a single line. On a single line, then that particular engine again return back. It is just take the diversion from one track to the other track, and then maybe whichever the point you have to miss or whatever the train, you can join that engine with that particular wagons. Okay, or you can join that locomotive with that particular wagons. Yeah, if you want to change the engine direction of the engine, okay, the best example you have seen, if the train is passing from Solapur to Pune, at the down junction, it has to change its direction. Okay, that particular train has to change its direction. There are so many places across in Maharashtra also where that train has to change its route or the direction. There, they are going to use this technique also. Okay, so that engine, they are just separate out the engine from the railway. Okay, from the wagons. That engine is just taking the diversion, and again it is get connected to the same train. Okay, or maybe to the whatever the point that is required. So one engine system. Then following train or the following interval system. What is this signaling system is all about? So fixed interval of time is estimated between the departure of the consecutive trains. What is the theme of this particular system? The fixed interval of time is estimated between the departure of the two consecutive trains. Fixed time is calculated on the basis that sufficient distance must be maintained between the tail of the first train and the head of the following train. Suitable in case of the emergencies, failure of the block telegraph or telephone system. बघा, एकाच ट्रॅक वरती दोन ट्रेन्स ट्रॅव्हल तुम्हाला करायचे आहेत. मग त्याच्या केसमध्ये तुम्ही अशी ट्रेन इंटरव्हल किंवा फॉलोइंग ट्रेन सिस्टीम यूज करू शकता. तुम्ही वाचलं तरी तुमच्या लक्षात येईल. काय दिलेलं रे? Fixed interval of time is estimated between the departure of the two consecutive trains. A sufficient distance is maintained between the tail of the first train and the head of the second train. म्हणजे एकाच ट्रॅक वरती दोन ट्रेन्स आहेत, ट्रेन ए ट्रेन बी. ओके, एकाच ट्रॅक वरती दोन ट्रेन्स आहेत, ट्रेन ए आणि ट्रेन बी. So they are going to maintain the distance sufficient between this distance between these two trains, and it is possible for them to take the journey, okay, in the forward direction. Same track, on a single track, two trains they are traveling, but by keeping the safe distance, minimum safe distance between these two trains. That is, we call it as the following train or the train interval system. Okay. Then next is the pilot guard system. So this system of communications between the two officials does not exist. One individual known as the pilot guard accompanies the train to the station ahead and return after the adequate time interval to the same station but with the another train. So pilot guard system combines the principle of one engine system. बघा, पायलट गार्ड सिस्टम मध्ये काय केलं जातं? एक व्यक्ती आहे, एक ट्रेन घेऊन येतोय, थांबलाय तिथं तो 15 मिनिटं, परत जातोय, दुसरी ट्रेन बी घेऊन येतोय, परत थांबतोय, परत तिसरी ट्रेन सी घेऊन येतोय, एकाच ट्रॅक वरती. वन इंजिन सिस्टम. ओके, सेम ट्रॅक सेम लाईन वरती. ठीक आहे, पायलट गार्ड सिस्टम. त्यानंतर आहे ऍब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम. ही आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे. ठीक आहे, it is important for us to know about the remaining two systems, absolute block system and your what is the next type? Just forget it. I will let you know about that. Okay, absolute block. After that we are having the automatic block system. Okay, I just forgot the name. So absolute block system, I think in most of the railway stations of our country, most of the railway stations of our country, we are following the automatic and the absolute block system, these two systems. Okay, in most of our railway stations. That is why it is very much important for us to know about all these two important systems, absolute block system and the automatic signaling system or the automatic block system.
नाव ही ऍब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टीम नेमकी काय आहे, खूप शांत व्यवस्थित समजून घ्या. खूप महत्वाची सिस्टीम आहे ही, कारण ही सिस्टीम आपल्या इंडियामध्ये रन केली जाते. So this system involves dividing the entire length of the track, dividing the entire length of the track into the sections. We called it as a block section. काय केलं जाते या सिस्टीम मध्ये? This system involves dividing the entire length of the track. म्हणजे सपोज पंढरपूर टू सांगोला हा एक ट्रॅक आहे, एक्झाम्पल घ्या, 50 किलोमीटरचं अंतर आहे, ठीक आहे, जस्ट इमॅजिन करा. सो ऍब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम मध्ये काय केलं जातं? द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्रॅक वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इंटू द सेक्शन्स. वी कॉल्ड इट एज द ब्लॉक सेक्शन. जी काय माझं 50 किलोमीटरची जी टोटल लेंथ होती ना, आय हॅव डिवाइडेड इट इंटू द ब्लॉक सेक्शन, डिफरंट सेक्शन्स. वी कॉल्ड इट एज द ब्लॉक सेक्शन. Then a block section lies between the two stations. A block system or the block section lies between the two. Just a minute. A block section lies between the two stations that are provided with a block instrument. That are provided with a block instrument. What is the block instrument? Okay, let us discuss in detail. The block instruments of the adjoining stations are connected through the railway lines. Just a minute, dear students. Okay. So I think it's 11:53 in the clock, and due to some important work, I will stop here at this particular moment only. Okay, 5 minutes earlier in our today's session. We will continue with our discussion with the atomic absolute block system and the atomic block system, that is automatic signaling system. Not now, but in our next upcoming session. Okay, levels will be. I think tomorrow you have the project day. So maybe tomorrow you can finish up your remaining project work. I request all the students who are working for the projects, please join the institute, complete your project till this month end, because maybe in the first week of May again you have the presentation. So please complete your remaining project work. Everyone please come to the college on every Saturday, finish up your project work, remaining work, meet your guides. Okay, take their suggestions for the reviews, what you have done, please show them. And another important instruction which already I have explained to you, that is from 11th of April, that is from Monday, you have to appear for the offline ISC1 examination. Syllabus for our subject is 1.5 units, that is up to the types of the signals. We are having the syllabus, okay, first unit, and in the second unit up to the types of system. Any types of signal system I can ask you. So up to that point you have to study hard. Already I have shared the notes on your official groups. Okay, that notes are there. Assignment already yesterday, I think I have shared one assignment with you. So you have to complete that assignment and you have to upload it within next I will give you the time span of 1 week whole, okay, to complete that assignment. So after ISL, so you have the chance to complete that assignment, but you have to upload it in the Google form, which already shared with you. Okay. So have you understood the today's points that we have discussed? Please do respond. आज जे पॉइंट्स डिस्कस केले ते समजले? विवेक, सूरज भोसले, सौरभ गवळी, मयूर, तनया सदगर, प्रेरणा जाधव, सोनाली पाटील, प्रणव जगदाळे. Okay, good. So with that note, I will stop here at this particular moment. So thank you everyone for attending the session. Have a great day. Goodbye. Take care. Bye bye.